Good evening, my dear students. Am I audible? Yes, good evening, YouTube students. Yeah. Just comment the things. Am I audible to all the students? Okay, fine. So, Dhanush, Elsa, there. Good evening, my dear students. Am I audible? Yes, good. Okay. So, let us wait for 2 minutes and then I'm going to start the session. In the last session, we were discussing the multiple model questions which were included from the chapter sexual reproduction in plants. Fine. Sexual reproduction in plants. So the blueprint, I mean the overall marks for this chapter is 9 marks. Okay. Fine. Just a minute. So let us wait for 2 minutes. Okay. So we discussed multiple choice questions in the last session, guys. Today, we are here to discuss the short answer question and long answer question. So from this chapter, we will get multiple choice questions as well as short answer questions. Then we will get long answer questions. So these questions are referred from various books and website as well as model question paper which are released by the PU board in their website. So we finished with 20 questions in the last session. Just multiple choice questions in the last session, guys. Today, we are here to discuss the short answer. Hello. Multiple choice questions in the last 2 minutes, guys. 1 minute. Today, a technical issue is happening.
Sorry, guys. Sorry for the technical issue. I'm here only. Let us discuss. So, in the last session, we were discussing up to 20th multiple choice questions. Today, we are here to discuss 21st multiple choice question. And in these sessions, we are also learning how we have to write the answer to grab the attention of the evaluator. Yes, guys, be ready with your pen and paper, and please try to scribble down the question. Please don't watch the session as if you are watching a movie or a serial. Okay, the 21st question goes like this. Yes, my dear YouTube students, haploid conditions not observed in which of the following cells? Option A, synergids and egg. Option B, zygote and pen. Option C, pen means primary endosperm nucleus. Option C, antipodal and eggs. Option D, antipodal and synergids. What is your answer on this? Yes, I am waiting. Who is going to answer this, please? Netravati, Dhanush, Priyanka, okay. They asked which are not haploid anta. Sanjeevini. Nice name. Yeah. Yes, my dear YouTube students. Please comment your answers. Ilsa, then, yeah. So most of you got a confusion between A and B. Okay, between A and B. Lakshmi answered, Supriya answered it. Good going. Okay. So synergids and egg anta bandaga, these are the cells which are in the embryo sac. Then antipodal and egg, these are also the cells which are in the embryo sac. Antipodal and synergids are the cells which are present in the embryo sac. Right, all these cells which are present in the embryo sac are haploid in nature. But when you consider the zygote, what is zygote? Zygote hegagatte? It is formed by fusion of male gamete with the female gamete. Fusion andre enu? Haploid will fuse with the haploid. Haploid ಜೊತೆ fuse ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will be diploid, right? So diploid ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? zygote ಇದೆ. zygote ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, primary endosperm nucleus ಅಂತ. So ಇನ್ನೊಂದು sperm ಏನಿರುತ್ತೆ? It will fuse with the two polar nuclei. So primary endosperm nucleus ನ ploid ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 3n ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is triploid in condition. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಗೈಸ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಲೆಟ್ us proceed to the next question. Yeah. Next question goes like this. Yes, YouTube students, no comments from you all. Be interactive, guys. 22nd question. Okay, read the question and understand the question properly. Statement 1 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? Formation of fruit without fertilization is called apomixis ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ apomixis definition ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. What is that apomixis definition? Formation of a fruit without fertilization. Fertilization ಆಗದೆ fruit formation ಆದ್ರೆ it is called apomixis ಅಂತ. Statement 2 goes like this. Yeah. Statement 2 goes like this. In some species of Asteraceae, Asteraceae ಅಂದ್ರೆ sunflower ಬರತ್ತಲ್ವಾ ಆ family, and grasses seeds are formed without fertilization. ಈ ಎರಡು statement ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ which option is right we have to say. Option A goes like this. Both statement 1 and statement 2 are correct. B, both statement 1 and statement 2 are incorrect. ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. C, statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. D, statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. Yes, what is your response on this? Yes, YouTube students? Yeah. Sita GD answered it quickly. Lakshmi is here. Dhanush HJ, Sanjeevini, great going. Yeah. Be fast, guys. Yes, YouTube students, be fast. Jyoti is here. Good. Preeti, fine. Supriya. Netravati, yes. So, neatagi definition anna ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Suhas, good. Yes.
YouTube students can answer in the comment box. Okay? Yeah. You can share your experience on the session through the chat box for the Zoom students. You can share your experience of the sessions in the comments for YouTube students. Yeah. So, yeah. So here, statement 1 allenide formation of fruit without fertilization is called apomixis. So this statement is wrong. Why? Because formation of seed, ಬೀಜ ತಯಾರಾದ್ರೆ, fertilization ಆಗದೆ ಬೀಜ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ it is called apomixis. Fertilization ಆಗದೆ fruit ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ it is called parthenogenesis. ಆ process ಗೆ ನಾವು parthenogenesis ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So statement 1 is wrong. Statement 2 ಏನಿದೆ, in some species, Asteraceae and grasses seeds are formed without fertilization. So this statement is right. So here statement 1 is wrong, statement 2 is right. So here option D is a right answer. Statement 1 is incorrect, statement 2 is correct ಅನ್ನೋದು correct ಆದ ಉತ್ತರ. Okay na? So who all answered option D? Okay, so they are right. Okay, next question. Let us proceed further. Fill in the blanks ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೋ ಬರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ collected some of the fill in the blanks from previous year question papers as well as model question paper. Okay, fill in the blanks ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. The nutritional layer of anther wall. Anther wall ನ nutritional layer ಯಾವುದು? Yes, YouTube students, be fast guys. The anther wall, see, there are no options. Options illa illi. You have to answer by your own. So idralli nim marks hogatte. If you are perfect in the subject, then you can write the answer, alva? So who is going to answer this? Some are very intelligent. They will be taking the question or copying the question to the Google, right? Nana idea kotna? Okay. The nutritional layer of anther wall. Who is going to answer this first? Yes, the first quick answer is given by Swati as Stapton, followed by Netravati. Good going. Yes. So the nutritional layer of anther wall is called as staptum. That is a right answer. Scribble down the question, guys. ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋ ಡೌಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ರೆ, ಸುಮ್ನೆ ಡೋಂಟ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್. ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್? The quick answer is given by Dhanush HJ. Good. So Dhanush HJ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? pollen grain ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. What about YouTube students? Why you guys are silent? Be fast. Sanjeevini, Netravati answered it as pollen grains. Good going. ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ vegetative cell or generative cell. Sometimes you guys will write as male gametes ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. So male gametes ಅಂತ ಇದ್ರೆ it is wrong. So the right answer is here pollen grains. Pollen grains is a right answer. Pollen grains fertilization agi style ige andre when it will be going towards the ovary alva. So their male gametes will be formed pollination admele. So end product of microsporogenesis is a pollen grain. Next question goes like this. The intine is made up of. We know that pollen grain ಗೆ 2 ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. Outer layer is termed as exine, inner layer is called as intine. So intine is made up of which substance? Sindhu CK answered it as cytokinin. No, your guess is wrong. Dhanush HJ answered it, Netravati and Priyanka answered it. Okay. Okay. So as only one blank is present, ತುಂಬಾ ಜನ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಔಟರ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೈನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್. ಎಕ್ಸೈನು ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ
Guys, exine is made up of sporopollenin ಅನ್ನೋ substance ಇಂದ. Intine, the outer layer is made up of pectin. The inner layer, again, it is made up of cellulose. So, ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ we can write cellulose. ಎರಡು blanks ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ we can write it as cellulose and pectin. Cellulose and pectin. Next question goes like this. Fourth question. Filiform apparatus is present in dash of embryo sac. Filiform apparatus ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗತ್ತೆ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಗೈಸ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕಿನ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನುಷ್ HJ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಟಿಪ್ ಇಂದ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಆಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್. ಇನ್ ವಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಯು ಆರ್ observing filiform apparatus? Okay, in which part of the embryo sac you are observing? Very good, Dhanush HJ answered it correctly. Synergids alli. In synergids we are observing filiform apparatus. Okay, next, fifth question. The megaspore mother cell undergoes dash and forms linear tetrad of megaspore. Megaspore mother cell, so it will undergo dash division. ಒಂದು ರೀತಿಯ division ಅನ್ನ ಅದು undergo ಮಾಡುತ್ತೆ to form haploid megaspore. So which type of division you can observe in megaspore mother cells? Yes, YouTube students. So day by day session ಹೇಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ, your interest should increase. ನಿಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Only ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಗೆ all the boys and girls were very active in YouTube as well as in the Zoom, right? So megaspore mother cell will be diploid, alva? So megaspores will be haploid. Megaspore mother cell will be diploid, that is double set of chromosomes ಗಳಿರ್ತವೆ. Megaspores will be haploid. ಸೊ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್. Megaspore mother cell undergo meiosis or reduction division to form linear tetrad of megaspores. Okay, fine. So here, fill in the blanks. Next, we have short answer question from this chapter. Okay. The first question goes like this, guys. 3 marks question ಇರತ್ತೆ. So minimum ಇಲ್ಲಿ 4 to 5 points ಅನ್ನ drag ಮಾಡಬೇಕು. If there is no content, ಅಷ್ಟು ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ whatever question they asked, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಗುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. It is not recommended at all. Fine. So why is bagging of emasculated flowers essential during hybridization experiment? Hybridization experiment ಮಾಡುವಾಗ emasculated flowers ನ ನಾವು bagging ಮಾಡ್ತೇವೆ. Jyoti, I already said the answer, meiotic division ಅಂತ. Meiosis is the right answer. We already discussed it. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್? ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 2 marks ಕ್ವಶನ್. ಎ ಬಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 marks, second question will be having 1 mark. Okay.
Fine. Sanjeevini, Sindhu, and Dhanush HJ answered it. Good going. Fine. So, I will get to know from where the answer, from where you will get the answers, and ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ ಓನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ or which kind of answers ಅಂತ ಓಕೆನಾ. So why is bagging of emasculated flowers essential during hybridization experiments ಅಂದ್ರೆ as Sindhu answered quickly to avoid pollination by another pollen, ಬೇರೆ pollen ನಿಂದ pollination ಆಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ we have to bag the emasculated flowers. So ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ಸೊ ಬಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್. ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ನ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಎಲ್ಸಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ vegetative cell and generative cell. Suma answered it. Dhanush HJ answered it. Good. What about others? That 20 people except me here. Only I'm getting 4 or 5 messages. Lakshmi, Sindhu, Sita. Okay. So mention the cells of mature pollen grain anta andaga. The mature pollen grain will divide during pollination. Pollen growth ಆಗುವಾಗ it will divide and form 2 cells, vegetative cell and generative cell. C question. Okay, 3 marks question C. First one C. Give the scientific name of the plant that has the viability record of 10,000 years. Scientific name ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ಪೋಲನ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ 10,000 years ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Yes, YouTube students, please do answer the questions. Dhanush HJ answered it. What about others? So, ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಹೆಸರು ಲ್ಯೂಪಿನಸ್. LUPINUS, lupinus. Lupinus is a plant which has the viability, the pollen viability of 10,000 years. Lupinus arcticus. Okay. If you write lupinus also, it is enough in the exam. So here 3 marks ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಬಹುದು ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕಿನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. Next type we will see now. How do flowers? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The whole question will be consisting of, will be there for 3 marks. So second question, how do flowers reward their insect pollinators? Insect pollinators ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅವಕ್ಕೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. See here. Insect pollinators are rewarded by following ways. ಕೆಳಗಿನ ways ಇಂದ ಅದನ್ನ okay, most of you answered it. Prithvi, Sita, Sindhu. Okay, so ಯಾವ ರೀತಿ the flowers offer floral reward like nectar and pollen grain. pollen grain ಆಹಾರವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಟಾರ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. In some species, floral reward provides safe place to lay eggs. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಲೇ ದ ಎಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೈ ದೀಸ್ 2 ways the flowers will reward their insect pollinators. Okay, like this you have to answer the question. Insect pollinators ಈಗ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ what the term we will use? ಈಗ ನೀರಿನಿಂದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ?
ಎಂಟೆಮೋಫಿಲಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಝೂಫಿಲಿ ಅಲ್ಲ, ಎಂಟೆಮೋಫಿಲಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಟು ಗೇನ್ ದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಲ್ 3 marks. ಹೌ ಡು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವೇಸ್. ಒಂದು, ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫರ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇನ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ floral reward provides safe place to lay the eggs. Please write down, how do flowers reward their insect pollinators? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಹೇಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಸೊ 3 marks ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಆಂಥರ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 3 marks ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್, ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್. ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಥರ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಥರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈಲೋಬ್ಡ್, ಯೂಶುವಲಿ ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 4 bag-like structure which are called microsporangia. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಥಿಕಸ್ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಚ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಲ್ಲೂ ಪೋರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಗೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತೇವೆ. ಇನ್ನರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ. ಇನ್ನರ್ ಟು ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 to 3 cell middle layers. ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಯೂಶುವಲಿ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್, ಕರಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಂಥರ್ ಮೆಚುರೇಷನ್. ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಒಳಗಿನ ಲೇಯರ್ಗೆ ಟೇಪ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನರ್ ಟು ದ ಟೇಪ್ಟಮ್, ಟೇಪ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಗಳು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ವಿಚ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇದೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ ನ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದೇ ನೀವು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Differentiate between vegetative cells and generative cells. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ವೆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ನೆನಪಾರಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಎಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇದರ ನಡುವೆ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Sindhu answered as generative cell flows in the cytoplasm of the vegetative cell. Okay, they did not ask the phenomena or a process here. They are asking the difference. Difference ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Vegetative cell has 2-celled stage. Okay, so most of you are trying to answer this. See here, I did not get time to put the column. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Next you have to put the column. So an important difference between generative ಮತ್ತೆ vegetative ಅಂದ್ರೆ vegetative cell generate tube cells while the generative cell give rise to. Vegetative cell ಏನಿರುತ್ತೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ
ಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್, ಅದು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಈಲ್ಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ವಿಚ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದಾಗ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇರತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ನಾನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಜನರೇಟಿವ್ cell. Fine. Now, let us focus or brush up some important concept from this chapter. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ಯು, ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು. ಸುಮ್ನೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೋ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, let us proceed. Because I'm not seeing any comments or any messages like a previous session at all. Interaction ಇಲ್ಲ previous session ತರ. I don't know why. So female reproductive part ಗೆ ಬಂದಾಗ, the female reproductive part is called gynoecium ಅಥವಾ pistil ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. Each ovule attached to the placenta. ಒಂದು ಓವ್ಯೂಲು ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್, ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಆಕಾರದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈಲಮ್. ದ ಮೇನ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರನ್ಕೈಮ್ಯಾಟಸ್ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್. ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಗ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾರ್ದು, ಓವ್ಯೂಲ್ದು. The nucellus is covered by 1 or 2 coats of integuments. ಅಂದ್ರೆ the protective layers. Remember, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮುಂದೆ ನಾನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್. ಈಗ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗ್ತಾವೋ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಅದು ಒರಿಜಿನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಚೆಲಾಜಾ ಆರ್ ಕೆಲಾಜಾ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಫರ್ಸ್. ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಡ್ ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್. ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the cushion-like structure to which the ovules are attached. So ಅದು ಏನು, ಒಂದು cushion-like structure ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ovules ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. Then types of ovules ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. You should be familiar with main anatropous ovule ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Next we have megasporogenesis. So megasporogenesis ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, there is a formation of megaspore. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್, ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಜಿಟನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಏನೇನ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೋನೋಕ್ಲೆನಿ, ಬೈಸೆಕ್ಸುಯಾಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ.
ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮಿ, ವೆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸಲ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಓವ್ಯೂಲ್ ಯಾವಾಗೋ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿ, ಓವ್ಯೂಲ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ. In some plants, bisexual flower are formed which never opens throughout the life. So, closed flowers ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೋಗ್ಯಾಮಿ. ಅಲ್ಲೋಗ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜಿಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಸಿನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ. ಜಿಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಜಿಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಕ್ಸಿನೋಗ್ಯಾಮಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ತರದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿನ ಫ್ಲವರ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಸಿನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಮೆಥಡ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನಿಮೋಫಿಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಟೆಮೋಫಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್, ದೆನ್ ಎಪಿಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೇಲ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಪಿಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿ. ಝೂಫಿಲಿ, ಸಮ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಝೂಫಿಲಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೋಲನ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಬರ್ಗರ್ ಅನ್ನೋರು ಮೋನೋಟ್ರೆಪಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಏನೇನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್, ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಚಲಾಜಲ್ ಎಂಡಿಲ್ ನ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಲಾಜೋಗ್ಯಾಮಿ. ಓಕೆ, ಮಿಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀಸೋಗ್ಯಾಮಿ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಈದರ್ ಥ್ರೂ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಮೀಸೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಇಂದ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಮೀಸೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. See the fertilization in plants. In this module, you will learn about the process of fertilization in flowering plants. Fertilization in flowering plant is defined as the fusion of male gametes carried by pollens with the female gamete present in the ovule to form a diploid zygote which later develops. See the vegetative and generative nucleus. Generative nucleus ಎರಡು ಆಗ್ತಿದೆ, ಎರಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Those are nothing but male gametes. ಆ male gamete ಏನಾಗುತ್ತೆ, one will fuse with the egg, one will fuse with the polar nuclei. Instead of one. These fusions are called syngamy and triple fusion. On reaching the stigma, the pollen grain containing two nuclei germinates to produce the pollen tube. The pollen tube grows down into the style, deriving nutrition from it. The generative nucleus and the vegetative nucleus of the pollen grain move to the lower end of the pollen tube. Here the generative nucleus divides mitotically into two male gametes or sperms. The vegetative or tube nucleus of pollen grain is responsible for the growth of pollen tube. The vegetative nucleus degenerates after reaching the ovule. The pollen tube at this stage with the vegetative nucleus and two male gametes grows down into the ovary. The entry of the pollen tube into the ovule through the mycopyle, chalaza or integuments is known as porogamy, chalazogamy and mesogamy respectively. Porogamy is the most common out of these. After the pollen tube enters the ovule, it discharges the two male gametes it carries into the synergids of the embryo sac. This causes the synergid cells to rupture, thus leading to the fusion of the male gamete with an egg nuclei or an oosphere. Due to this fusion, a diploid zygote is formed
which gives rise to an embryo. This process is known as generative fertilization or syngamy. After the double fertilization, the ovary starts to swell and develops into a fruit with seeds. In this module, you learned that. So this is how the fertilization occurs in the plants, right? Fertilization in Now, flowering plants. In this module, you will learn about the process just of a minute. fertilization in flowering plants. Okay. So now we will concentrate on the remaining questions. So ಯಾವ questions ಇದೆ next? Differentiation ಆಯ್ತು. Yes. Mention any 4 strategies adopted by flowering plants to promote self-pollination. ಈಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವ ಯಾವ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳವು? ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 4 ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್? 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. 4 to 5 points ಬರೆದ್ರೆ ಓಕೆ. ಎಸ್, ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 4 ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, who is going to answer this? ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ ಎಲ್ರು? ಈ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ? ಒಂದನೇ ಪಾಠನೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಈಗ ತಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಏನೇನಿರತ್ತೆ. ಎಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್? Okay, the quick answer is given by Noor Sidra. Avoiding bagging technique. ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ emasculation ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅದಾಗೆ ಏನು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ? ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಸುಮಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. 1 point ಅನ್ನ ಸುಮಾ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲ, ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮಿ. ಒಂದನೇದು ಇದು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಎರಡನೇದು ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮಿ. ಮೂರನೇದು ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಲ್ಸಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ? ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್. ಎಸ್ ಸ್ವಾತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೇ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 5th one. I hope you are seeing the answers. Whether the answers are visible? Pollen release and stigma receptivity is not synchronized or adopted by flower to promote. Okay. So placed a different position or idu alla. Self incompatibility. So idu e answer enide. This is for cross pollination. Self pollination ge, as I said, homogamy, clistogamy, bisexual flowers. 6th question. Even though each pollen grain has 2 male gametes. ಒಂದು ಮೇಲ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ 10 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್
ವೈ 10 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್? 5 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇದ್ರು 5 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ 2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 5 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 10 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ 5 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಸೊ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ 10 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಟು ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ 10 ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ವೆರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವನ್ ದೋ ಈಚ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ 10 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸೇ ಬೇಕು. ಏನನ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? 10 ಎಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. 5 ಯಾಕೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, 1 ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ದ ಎಗ್. ಅನದರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎದ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ? ಎಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್? ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ 10 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಟು ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ 10 egg cell. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, only 1 pollen tube enters an ovule. So 10 pollen tubes will be required for 10 ovules. Out of 2 male gametes per pollen tube, one is used in syngamy, that is fusion with egg. Other gamete is used in triple fusion, that is fusion with polar nuclei anta. Priyanka, are you here? Priyanka? Yeah, can you just read out the answer for 6th question? I'm allowing you to unmute. Sixth question ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು, ಅದನ್ನ ಓದು. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, 1 ನಿಮಿಷ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ನಾವ್. ಯಾ, ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್. ಯಾ, is it visible? One pollen tube enters an ovule, so 10 pollen tubes will be required for 10 ovules. Out of 2 male gametes per pollen tube, one is used in syngamy and other gamete in triple fusion. Thank you, Priyanka. You can mute yourself. The next one is define seed dormancy. 6th question ಅಲ್ಲಿ 2 questions ಗಳಿವೆ. ಒಂದು 2 marks ಗಿರತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿರತ್ತೆ 1 mark ಗಿರತ್ತೆ. It is the intrinsic property of seed that determines environmental conditions. Okay, thank you, ಸಂಜೀವಿನಿ. Seed dormancy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ when favorable conditions ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಸೀಡು ಅಥವಾ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, if the environmental factors is not supporting, temperature, sunlight, ತಾಪಮಾನ ಇರಬಹುದು, ಬೆಳಕಿರಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ತೇವಾಂಶ ಇರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಫೇವರೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ that seed will remain like that only. ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, the seed will not germinate at all. ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ we will call it as seed dormancy. ಅದಕ್ಕೆ seed dormancy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Noor Sidra, can you read out this answer please? I'm allowing you to unmute. Noor Sidra, are you here? Netravati? ಓದಿ ಅಂದ್ರೆ they will leave the meeting only. Okay, good. Next. Yes, who want to read? Netravati, can you read? Okay, fine. Long answer type question. Idu model question paper al bandide. Very important question. First question.
ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್. ಈ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಎದರಲ್ಲಿ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್, ಈ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ನಮಗೇನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ? zygote and pen, that is primary endosperm nucleus. In the context, in this context, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, when hexaploidy female plant, when hexaploidy female plant ಅಂದ್ರೆ hexaploidy, hexa ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 6 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ hexaploidy ಅಂದ್ರೆ 6n. ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ hexaploidy. ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೇಲ್ 4n ಟೆಟ್ರಾಪ್ಲಾಯ್ಡಿ, ಟೆಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ 4, ಸೊ 4n ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೇನ್ ಸಿಗತ್ತೆ? ಇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಆಫ್ ಅ ಝೈಗೋಟ್. ಝೈಗೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಂತ. ಸೊ 6n and 4n, ಇದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3n ಇನ್ ಅ ಓವಾ. ಎಗ್ ಅಲ್ಲಿ 3n ಇರತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2n ಇರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ 2n ಇರತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 3n ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಫ್ಯೂಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪೆಂಟಾಪ್ಲಾಯ್ಡಿ 5n. 5 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೆಂಟಾಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ 2n ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಈ 2n ಏನಿದೆ, 2n ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? When that male gamete will fuse with polar nuclei, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ? 6n ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ? ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6n, 2n, 3n gamete 3n, ಸಾರಿ 8n ಆಗತ್ತೆ. ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸುಪ್ರಿಯಾ, ಎನಿ ಡೌಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೆಲಿವೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಲಿವೆಂಟ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಐ ಎಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಟೆಟ್ರಾಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಇದೆ, ಫಿಮೇಲು ಹೆಕ್ಸಾಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಗೈಸ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಅಥವಾ 60% ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು. ಸೊ 2n ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 2n ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? 3n ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಎಗ್. ಸೊ 2n ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ 2n. ಇಲ್ಲಿ 2n ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ n ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದು 6n ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ 6n ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2n ವೆನ್ ಇಟ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ 3n 5n, ಝೈಗೋಟ್ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? 5n ಆಗತ್ತೆ. 6n ವೆನ್ ಇಟ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ 2n, ಸೊ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ? 8n ಅಂದ್ರೆ 8 ಆಕ್ಟಾಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಆಗತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಕ್ವಶನ್? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೇತ್ರಾವತಿ, ಸಂಜೀವಿನಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್? ಸೀತಾ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ವಿಚ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಏನನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಏನನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಡೆಪಿಕ್ಟಿಂಗ್. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಸೀತಾ GD ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಗುಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಅಂತ ಇರತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್? ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ದೆ.
No, Rashmi, it is not megasporangium. Funicle na kelsa enu? Funicle andre ee part. Just a minute. This part. Funicle na kelsa enu andre? It attaches the ovule to the placenta. Attachment ige agate. Now, the last question of this diagram. What are the protective layers of this ovule is called as? ಈ ovule ಗೆ protective layers ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆ protective layers ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Who is going to answer this? 5 marks ಗೆ ಬರ್ತವೆ. Very good. Sita GD answered it quickly as integuments. Good going. Next question. Label the following diagram ಅಂತ ಇದೆ. Can you tell me which diagram it is? ಈಗ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ವಿಚ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಯಾವ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇರಬಹುದು ಇದು? ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಔಟರ್ ಇನ್ನರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಡ, ಅದಾಯ್ತು ಅದ್ರ ಕೆಲಸ. ಸಿ ಗ್ರಾಸ್ ಮೊನೋಕಾಟಿಲೇಡನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಗ್ರಾಸಿನ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ and label it. Scutellum, coleptoid, shoot apex, epiblast, radicle, root cap, coleorhiza. So you have to label it. Fine. Okay. At last, we will see the important diagrams in this chapter. Then I will end up the session. Okay. Please stay tuned in. Don't log out. Okay, just a minute. I will check whether okay, fine. So ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್, ಅಥವಾ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಗಳ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕಿನ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ದಟ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ವೆದರ್ ದ ಸೆಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Yeah, whether the session is clear? Any doubts? Okay, did you enjoy the session? Fine. Okay guys, but please be interactive. Please try to read out the answer, otherwise it will be monotonous. Nanu obble maatadang ansutte. Okay, let me end up the session here. Meet you all soon in the next session. Until that, take care. Have a nice day. Bye bye.